බෝවන් නොයිත්‍රයක් එකතුලයි නොල හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ෆියරක දවසේ දාලා තිබුණ කඩ වගේම ෆියරකේ අන්තිම දවසේ පැවැත්වෙච්ච මල්වැඩි සංදර්ශනයත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම යන්නේ පාක් එක ඇතුළේ තියෙන කඩ මොනවාද කියලා බලන්න. ඒ පැත්තට තමයි මේ දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ. පාක් එක කියලා කිව්වේ අපේ සිටි එකේ නම් පාක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන වෙලාවක පාක් එකට ගිහිල්ලා ඊදාසේ ඉඳලා කාලය ගත කරලා එන්න පුළුවන්. සල්ලි අය කරන්නේ නැහැ. පාක් එක ඇල්ලලා දෙන ඕනම වෙලාවක අපිට ගිහින් යන්නේ කාගෙවත් කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පාක් එක ඇතුළේ තමයි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් පාර්කින් එළියට ආවා. දැන් අපි යන්න හදන්නේ ටවුන් එක වටේ තියෙන අනිත් කඩවල ඇවිදින්න යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි රෑ කෑම අරගන්න ආවා. මම කිව්වා සිංහල කඩ තුනක් තියෙනවා කියලා දාලා. එතෙන්ට තමයි අපි මුලින්ම ආවේ රෑ කෑම අරගන්න.
ඉරිදා හරියට 11:00 වෙනකොට ෆියරගේ තිබ්බ කඩ ඔක්කොම අස් කරා. දැන් මල්වැඩි සංදර්ශනය පටන් ගන්න හදන්නේ. මල්වැඩි සංදර්ශනය හරියටම 12 වෙනකොට අවසන් කළා. ඒ වගේම දැන් මේ වීඩියෝ එකත් මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.